alama ili nipunguze. I expect kwamba in 40 minutes tutakuwa tushamaliza, itabaki nyie maswali. Sawa? Na tunachoenda, na pia naomba nijue kwa nadhani we are good now. Perfect. So nilikuwa nataka niulize, is it okay if I do Kiswanglish? Kuna mtu ambaye anashida kabisa hata isikia hata kidogo nikifanya Kiswanglish? Yupo yote? Okay, kwa hiyo naruhusiwa. Ila nikipitiliza pia mnafanyaje? Inaweza ikawa Kiswanglish afu ikawa the other way around. Sawa? Nikipitiliza mtanijulisha, lakini I will try my best kufanya both. So jana kulikuwa na topic mbili za kuchagua. Tulisema moja umeondoa, lakini kuna watu ambao hawakuwa nadhani wakataka zaidi kuona kuhusu pitch, kwa sababu kwamba kuna pitch, na tukagundua kwamba leo tuna launch the pitching, kwa watu wawe na idea ni kitu gani tunachofanyaje, tunachokitarajia. Kwa hiyo lengo la kupresent hiyo ilikuwa kwamba ili tunapo launch hii call for submission ya pitches zetu yaani kwamba tuwe fair. Kwa mtu ambaye hajawahi kabisa kuna watu hapa ni wazoefu, kwa hiyo ingekuwa ni kwamba isingekuwa fair grounds. Kwa hiyo tunajaribu kulevel the playing field ili hata ambao walikuwa na idea wajue ni kitu gani tunachokiongelea. Sawa? Kwa hiyo tukaona tu kwamba ili kuwa fair tufanye hivyo. Kuhusiana na metrics, kesho tutafanya kuhusiana na metrics. Sababu metrics ndio ilikuwa another topic ambayo ilikuwa imechaguliwa sana. Kwa hiyo ilikuwa ni bootstrapping na metrics. Kwa hiyo nawaahidi bado kesho tutafanyaje? Tutakuwa na muda wa kufanya hivyo. Na itakuwa ni vizuri kwa sababu itakuwa ni hands on. Kesho ni siku ya kujishughulisha na tutatoa maelezo hapa vitu gani ambavyo inabidi tuwe navyo. Ili kwamba tukitoka kweli tumesaidika na biashara zetu zisiwe pale pale ambako zilikuwepo kabla hatujaja kesho. That one I can promise. Kwa hiyo leo tutakachoangalia sasa hivi, bootstrapping hamna neno la Kiswahili. Ndio nikaomba Kiswanglish. Sawa? Au what is bootstrapping? Mtu anaweza akatuambia bootstrapping kwa Kiswahili? Labda unaweza kusema kwamba kutumia fedha zako mwenyewe kwa ajili ya nini? Ya kuanzisha, kuendeleza na kufanya na kukuza biashara yako. Lakini hakuna neno moja kama neno moja. Kwa hiyo hiyo ndo tafsiri ya bootstrapping in short. Na kwa nini nasema jambo la kwanza la msingi kabla tujaenda huko ndani ni kwamba kwa nini tutake kuelewa kuhusu bootstrapping. Unadhani nimeshaeleza maana ya bootstrapping, si ndio? Unadhani kuna umuhimu gani kujua kuhusu bootstrapping? Labda nitaje tu vitu ambavyo tutaenda kuviangalia. Tutaenda kuangalia strategies, principles, pro and cons as expected, source of funding, hivyo ndio vitu ambavyo tutaenda kuviangalia. Lakini in a practical sense, vitu ambavyo tunaweza kutoka hapa vikaenda kufanywa kazi. Sawa? Tutakachokifanya. Kwa hiyo mnadhani kwa sababu gani tuwe na tutenge muda wetu tuje hapa kwa ajili ya kuelezana kuhusiana na bootstrapping? Kaka nikukaribishe. Nani anajitolea? Sababu ya muda niruhusu niendelee. Lakini kuna kitu pale nimekionyesha kwamba customer product company. Nadhani tunaweza tukaguess kwamba ni kitu gani. Lakini these are like if you have a business, you have a business idea. Like you don't have a business if you don't have customers, ndio? Lakini customer they buy product. Do you know there are cases people have customers before they have products? And
people who are very successful, someone who I call my role model, anakwambia you have to start with customer. You have to start with customer. Most of us tunaanza to build solutions before we have customers. Yeah? Wangapi wote ambao tunaanza kwanza kuna solution alafu tunakuja kwa customers. Wengi sana. Lakini he's very experienced, the guy. Anasema he has made those mistakes, so he knows. He has a scar to prove it. Steve Jobs. Products are very important kwa sababu customers, they are coming for you to solve their problems. Kwa hiyo product inaweza ikawa ni service. Lakini so customer have problems. And then for you is you're creating a product or service to solve their problem. Kwa hiyo product is the way you package the solution to their problem. So, kwa hiyo being it a service or whatsoever. And then I mentioned this, I don't know, was it yesterday? That you can have like a business. But having a business does not guarantee that you have what? You have a company. And not company in a sense kwamba imesajiliwa BRELA. Sawa? Company in a sense kwamba is investable. Company is a system. So business, if you can buy and sell, you have a business. But you need processes that can be improved, can be made better, and can scale for you to actually have what? Have a company, like say. So these are processes. So you need to do customer development, you need to do product development, and then you need to do company building. And these things, they are not necessarily in sequence, but when you are bootstrapping, you need to understand. Because bootstrapping, one thing about bootstrapping we'll see in the cons, like it's limited, you have limited resources. So you have to prioritize. Yeah? Yeah, but even someone who is building like a startup with a lot of money, you still need to follow the process. And in the process, before you build a company, you need first to have something we call product market fit. When you reach product market fit, that's when you can start building a company. Yeah, so kuna mtu ameniambia mimi naongea sana. So nilisema kwamba na slide 9 tu. Sijatoka hata kwenye slide ya kwanza. Kwa hiyo let me see. Yeah, I hope people online can follow us. So what we are going to see today is just an introduction to bootstrapping. And the first thing we are going to see, like, we need to understand bootstrapping. What is bootstrapping, which I've already explained. Nimeshatoa maelezo kwamba bootstrapping ni kitu gani, si ndivyo? Yeah, mtakuwa mnanistua. Ukiona kama najisahau, unafanyaje? Unanistua. Unajua nikisoma pale Kiingereza kuongea Kiswahili inakuwa ngumu. Maandisha kwa Kiswahili ningeweza kuongea kwa Kiswahili. Yaani ningeona Kiingereza na mimi nimeendeza huko juu kwa juu. Yeah, kwa hiyo mtakuwa mnanistua. Lakini cha kwanza kwamba bootstrapping ni kitu gani? Ndio tunataka tujue, si ndio? Ambacho tumeshakiongea. Nimesema ni kitu gani? Nisema kitu gani? Yeah? Yes? Yaani unaanzisha kitu afu pia na kukiendeleza direct. Kwa kutumia pesa yako wewe mwenyewe. Or you use your own resources. But own resources can be broader. Sawa? If you are bringing in a partner, kwa hiyo hata if partners resources are companies resources, because we are looking at like an entity, not individual. So it could be partners, co-founders, resources, and whatsoever. But it's not from someone who is not, it's not from third party. Sawa? Watu walio nadhani wananielewa. Kuna watu walio hapa third party. Yeah, kwa hiyo we have seen that already. But why is bootstrapping important for early stage ventures? Okay, hii inaweza kuwa politics, but kuna some arguments which you cannot contest. Kwa mfano, bootstrapping kwamba most of us are starting without, like when you're starting to build a company, it's too risky for investor to put in their money. Like if you have an idea, like what kind of an investor can come and invest in an idea from a young person who is fresh from school? No one in his sane mind will do that. So, yeah, unless you can prove yourself that you can do it. So how do you prove yourself? You bootstrap first. So, you bootstrap to prove yourself. Kwamba you are capable and you can build something that is viable. Si ndivyo?
But that's just one. Tutaangalia nyingine huko mbele. We'll see why it's important to learn about bootstrapping. Lakini ukiacha hiyo factor, kuna factor nyingine pia ambazo tutaziona tutapofika kwenye pros. So among the top 3 pros ya bootstrapping, nitasema 4. Lakini among the top 3, ya kwanza ni kwamba uwezo wa kuweza kufanyaje? Kubaki na ownership yako. Unajua ukieta investor, what happens? Anachukua percentage ya kampuni, si ndio? So if you are owning 100%, investor comes in, they take 10%, you are already diluted. So with bootstrapping, unaweza ukazuia kufanyaje? Kuwa diluted. Keep a lot of your of ownership. Ownership is one. Lakini ya pili ni control. Ukishaingiza investors, wataka kuwa kwenye board, baadhi ya maamuzi hutaweza kufanya kadri kwa sababu umeamua kufanya. Na itabidi ukubali kwa sababu umechukua hela za watu. Kwa hiyo kuna baadhi ya directions watakufanya, yani kwamba utakuwa forced kwenda in certain direction hata kama uko nini? Hauko tayari. Kwa hiyo especially for people who are building businesses, because they see a problem that is so dear to their heart. So they really want to solve that problem. Watu wa aina hiyo, ukichukua hela kwa mtu ambaye kwake anachotaka ni hela tu, kutakuwa na mismatch. Sawa? Yeah, kwa hiyo control pia inawafanya watu waweze kubootstrap. Lakini nimesema sababu 4, si ndio? Ya tatu, hazipungui uzito zinapoenda chini. Ya tatu ni kwa ajili ya value, kwamba unaweza kaamua baadaye kuuza ku bring in new investors. Lakini utakapoanza kufanya mapema, yaani ka bring in investor early, utapoteza yaani kwamba valuation yako itakuwa ndogo kuliko ukifanyaje? Ukichelewa. Kwa hiyo unachofanya, bootstrapping ni njia ya kufanya wewe udelay ya kufanya nini? Kufanya valuation ya kampuni yako kabla haija nini? Kabla value yake haijawa kubwa. Kwa sababu ukienda investor too early, you have to give so much kwa a small amount of money. Lakini if you can build over time to generate traction, investor wanaweza wakaja wenyewe na unaweza ka negotiate from position of power, kwa sababu wao ndo wanataka. Kwa hiyo hilo ni sababu ya tatu ambao nao ni kubwa sana. Lakini sababu nyingine nisema nitatoa 4. Lakini nisema 3 ndio kubwa, si ndio? Yeah, lakini ya 4 pia sio ndogo. Nadhani kuna watu wanaanzisha what we call lifestyle businesses, yeah, so hizi zinaweza kuwa sio startups, lakini lifestyle businesses. Mtu anataka run like his own way, kwamba anapoamua kwamba sasa hivi naweza kwenda nikafanya au nisifanye, si ndivyo? Yeah, kwamba hivyo awe huru. Kuna watu wanakwambia anaanzisha biashara, mwambie I want to be my own boss. When you bring in investor, you're not your own boss. So ndio tunajua hilo. Lakini if you want to build a serious business also, you cannot be your own boss. Actually, watu wengi wanadhani kwamba wanakimbia mabosi. Unakimbia bosi mmoja pale, meneja wako, lakini ukija ukianzisha startup unakuwa na mabosi wengi sana, kwa sababu wateja wako wote wewe ni mabosi wako. Lakini watu wengi huwa hawatambui hilo, wanaona biashara zinakufa kwa sababu wanadhani kwamba wao ni mabosi, kumbe wao ni watumishi. Wanawatumikia nani? Wateja wao. If you don't see it that way, chances kwamba utatoboa ni ndogo sana. Yaani kama ukiingia kwenye biashara uwe tayari kufanyaje? Kutumika. Sio kwa bosi mmoja, mabosi umeongeza idadi ya mabosi. Kwa kama ule mmoja kwa kukupa stress, ukakimbia tu kwa sababu anakupa stress, unakuja kukutana na stress za customers. Wala washauri na customers na ndio watakuwa naelewa. Kwenye cons sasa hapo. Kwenye hasara za bootstrapping. Hasara bootstrapping moja nishaitaja kwamba limited what? Resources. Sawa. Limited resources kwa maana kwa sababu unategemea tu resources zako mwenyewe au za partners wako kwa ajili ya kunini? Kurun businesses. Kwa hiyo you have very limited resources. Lakini kingine inaweza ikakuzuia pia kufanyaje? Kuscale. Kwa sababu you have limited resources. Kwa hiyo unaweza kuwa na uwezo wa kufikia customers wengi, labda kufanya big marketing campaigns and stuffs na kuscale, lakini pia kuscale even beyond borders. Kwa hiyo inaweza kuwa ina put limitation katika your scalability. Lakini kingine ni competition. Ukawa kama una compete mwenzako, yeye ana resources za kutosha, kwamba ana hela za kutosha, anaajiri watu, mko in the same market, mnachofanya almost similar, obviously yule mwenye hela atakutoa tu, si ndivyo? Yeah, kwa hiyo pia inaweza kuwa nini? Factor moja wapo. Lakini kwenye baada ya kusema hivyo nimekumbuka
factor moja kwenye pros, ngoja tu niongezee. Bootstrapping pia inaweza kukusaidia wewe kuweza kuleverage kwamba ukaweza hata kubuy competitors. Sawa? Yeah, kwa amini kwamba nimesema nini? Hiyo ni what? Ni cons. Sawa? Kwamba mtu mwingine anaweza kaja afanye. Nadhani ikifika huko mbele nitaeleweka zaidi. Sasa nilikuwa nataka tupite tu kwanza hapo, alafu tuingie hizi sehemu. Nadhani hizo hapa hamna ugumu wote, si ndio? Mambo marahisi kabisa haya. Mambo marahisi sana, si ndivyo? Yeah, sasa tuangalie hapa nadhani kutakuwa na terms mpya. Wangapi ambao wanasikia kwa mara ya kwanza kuhusiana, wangapi wanasikia mara ya kwanza kuhusu runway? Like today is your first time to runway. Wa kwanza, wengine wote tumeshasikia kuhusu runway, si ndio? Runway. Okay. Ukienda kiwanja cha ndege kuna ile ndege kabla ya Lucas kuna ile nani ile inaitwaje? Si ndio runway au jina jingine inaitwaje kwa Kiswahili? Kwao kabla haija take off kuna na sehemu yani kwamba na kama inachukua ndege kubwa lazima kuwe na runway kubwa sana. Yeah, na kuna viwanja vya ndege ukienda huko runway zao yani za kufa mtu. Kijiji, si ndio? Yeah. Sasa runways zinatofautiana. Kuna wengine wana runway kubwa, wengine ndogo. Sasa inapokuja hizo ya bootstrapping na kanuni, principles kanuni za bootstrapping lazima uweze kuconsider how much time. Runway ni kwamba unahitaji muda gani kabla nini resources unazo hazijaisha. Kwamba tutaangalia baadaye kwamba njia gani ambazo unaweza raise fund kuhusiana na bootstrapping, lakini runway kwamba ina measure how long will it take before you run out of what? Ya resources ulizonazo. Sawa? Yeah, how long will it take? Is it 1 month, 2 months? Kama umefanya kazi pale miaka yako 7, ukaacha, ukachukua hela yako, ile hela yako itakutosha muda gani? Na wewe kula pia, kuendesha ile biashara na wewe kula, si ndivyo? Hiyo ni runway. Kwamba how much do you have? And why does it matter? Kwamba it's very important uweze kuelewa kama una muda gani ili uweze kufanya nini? Kuweza kumanage accordingly, sawa? Yeah, kwa sababu kama unajua una hela tu nyingi lakini hujaweza kuproject your expenses, your cash flow, yani kwamba hela resources zitaisha kabla nini? Kabla hujafanikiwa. Lakini ukishaanza kustrategize ukijua kwamba this is how much time I have, au this is like what it will take me to achieve what I want to achieve. Ukiona mambo yanaendi sawa, utafanya nini? Utafanya some adjustment au mimi unaweza secure kabla mambo hayajawa mabaya. Maana ukistuka kati hela zishaisha ni wakati mbaya sana kuweza kujipanga upya. Si ndivyo? Yeah, kwa hiyo this thing is important kuweza kuelewa. Hata calculate runway leo, lakini kesho kama itawezekana tutafanya hili jambo. Lakini kitu kingine ni burn rate. Kinachodetermine runway actually ni burn rate. Mwanangu umetisha. Kakirudisha kitu. Unasemaje? Kila mtu na fani yake, si ndivyo? Kitu kilipotea, mtaalamu kakirudisha. Mbona wachoe hivyo? Mpigeni hata makofi basi. Bwana shukrani sana. Barikiwe. Bwana. Niko stressed. Yaani niko najikaza tu ujue. Niko hapa nawachekea nini lakini ndanga sasa ile kitu nimekiandaa kwa muda mrefu sana kimepotea kwa siku moja. Yeah. Lakini nimeweza kutengeneza hii ndani ya huo muda mchache tulionao. Yeah. Sasa sijui tufanyeje. Tuhamie huko au niendelee huku? Niendelee huku. Kule kuna vitu ambavyo huku sitaweza kuviona. Anyway, ngoja tuendelee. Mtawatumia content ili muweze kufanyaje? Kupitia, sawa? Yeah, tunashukuru sana kaka. Kwa hiyo kuhusiana na burn rate ni kwamba ni measure of how much you spend your capital per unit time. Kama ni kwa wiki, kwa mwezi, kwa mwaka. Ukiwa na akili timamu uweze ukaweka measurement kwa mwaka, si ndio? Yaani kama if possible unataka ufanye nini? Daily. Lakini najua daily itakuwa very difficult, si ndio? Kwa hiyo unaweza ukafanya weekly. Na yenyewe is very difficult, it's not easy. Kwa hiyo unaweza kufanya nini? Monthly. So at least do monthly. Usifanye sijui per 3 months sijui nini. Wakati resources zenyewe unazo limited. Miezi mitatu inaweza kawa mingi sana, inakutosha kabisa wewe biashara yako kufa kama hujaweza kugundua mapema.
unachoma kiasi gani. Kwa capital ulionayo, kama una milioni 100 kwa mwezi unatumia kiasi gani, lazima ujue. Hiyo ndo burn rate. Kwa hiyo kama una milioni 100 kwa mwezi unatumia let's say milioni 5, runway yetu itakuwa kiasi gani? Una milioni 100 kwa mwezi unatumia milioni 5, tutakuwa na runway ya miezi mingapi? Una milioni 100 unatumia milioni 5, tutakuwa na runway ya miezi mingapi? Miezi 20, si ndio? Kwa hapo tumeshaelewa burn rate ni kitu gani, runway ni kitu gani, si ndivyo? Kwa runway imekuwa rahisi kuielewa kwa style hiyo, si ndivyo? Kitu kingine ni revenue rate. How much revenue are you generating? If you are measuring burn rate kwa mwezi, na kushauri umeasure revenue kwa wote kwa mwezi. These are averages. Kwa sababu kuna mwezi mwingine itapanda, mwezi mwingine itafanyaje? Itashuka. Lakini you need the average. Hiyo itaweza kukueleza kama kwa sababu ile runway itakuwa determined na hizi mbili, jinsi mlinganyo wake. Kama huku kama revenue ina contribute something, ina maana kule kwenye capital yako itakuwa pia inafanyaje? Yaani kwamba kama ulianza na milioni 10, alafu kama kuna contribution ya monthly ya milioni 2, alafu burn rate yako ni milioni 5, unajua kitakachotokea hapo? Unachukua net ambayo itakuwa ni milioni 3, si ndio? Hiyo ndio itakuwa how you are burning. Kwa runway yako itakuwa imeongezeka. Tunakumbuka kwa milioni 5 tulisema miezi mingapi? 20, si ndio? Kama revenue rate yako ikiwa milioni ngapi? Milioni 2. Kwa maana kwamba net burn rate sasa hivi imekuwa ngapi? Kwa hiyo burn rate yako hapo haitakuwa ile milioni 5. Burn rate yako itakuwa ngapi? Milioni 3 net, si ndio? Kwa hiyo utachukua milioni 100 kugawanya kwa milioni 3, si ndivyo? Kwa hiyo that's how you determine your runway. Kwa hiyo njia sahihi ya attain sustainability of your business ni kuongeza nini? Your revenue rate, na minimize what? Your burn rate, si ndivyo? Mambo yanaanza kuja kwa pamoja. Kama tuko hapo pamoja, huku mbele kutaeleweka. Maana hizi ni sehemu ndogo, lakini zisipoeleweka zinaweza zikaleta shida huko tuendako. Kwa hiyo let's see at strategies. Kama tushaelewa pale, itakuwa rahisi sana kuelewa hapa sehemu ya strategies. Kwa hiyo lean operations, tunajua operation ni kitu gani, si ndio? Tunajua kwa kampuni kuna operations, kuna production, si ndio? Na kuna issues za management. Kwa management una manage your operations, you manage what? Your production, lakini even delivery. Kwa hiyo lean operation, unataka keep your operation lean, kuwa kitu kuwa lean. Naweza kaniambia maana lean. Tumesoma kuhusu lean canvas, lean approach. Tumezisoma hizo, mimi na wakati tumezisoma. Anyways, lean sikumbuki jina mshikaji. Lakini na washauri ukaangalie kitabu kinaitwa Lean Approach. Nilikuwa najaribu kumkumbuka ni nani. Kuna kwa wale developers kuna lean product development na vitu kama hivyo. Lakini mkicheki tu hiyo lean mtakutana na vitu vizuri, mkajifunze. Na hiyo ndo ngoja niibe siri moja. Mimi huwa kitu kama nakiona for the first time, huwa siishi pale. Lazima nikafanyaje? Nikajifunze zaidi kuhusu hicho kitu. Kama unapata msamiati wote hapa mpya leo, uchukue na ukajifunze nini? Zaidi. That's a big secret kama mjagundua. Kwa hiyo unapoongelea lean operation, unataka operation zako ziwe ukiweza sema kwa lean. Maana ya lean ni kwamba unafanya kwa kujali, kwamba unatoa nafasi ya kuweza kujifunza. Yaani kwamba unafanya baada ya kufanya kwa mfano, nitoe mfano. Mimi na milioni 50. Nataka nifanye biashara. Na nakuta kuna biashara inahitaji nini? Milioni 50. Yaani kwamba kwenye biashara inaweza unaomba kuweka milioni 1, unapata milioni ngapi? Milioni 8. Mimi na milioni 50 nitapata milioni ngapi? Milioni 50 mara 8, si ndio? Milioni 400, si ndio? Trust me. Utapata zero ukiweka milioni 50. Kwa hiyo biashara unafanya kama nini? Ya kwanza zero. Yaani milioni 50 actually sio zero. Minus milioni 50. Ndio utakachopata. No, I'm serious. I've tried it. Kwa hiyo
I have scars to prove. Kama Steve Jobs ana scars to prove. I have scars to prove. Kwamba wewe kizani kwa sababu eti yani kinacho determine success ya business sio how much capital you're putting in, it's the knowledge. Kwa hiyo ukiwa na milioni 50 unataka kufanya biashara ambayo unajua kwamba ukiweka milioni 1 unapata milioni 4. You know what? Usianze na milioni 50. Anza na nini? Na milioni 1, kwa sababu milioni 1 unajua una nafasi una mara 50 ya kujaribu. Yaani wewe mara 50 zote kama umejaribu hujafanikiwa, da I say. Yaani kichwa chako kitakuwa kibovu sana. Kwa sababu ukweli unapoanza biashara lazima ufeli. Yaani ujue kwamba lazima ufanyaje? Yaani lazima uweke kwamba utafeli. Na utafeli. Kwa sababu unaanza kwa mara ya kwanza unataka ujifunze. Kwa hiyo kama una milioni 50, yani ndio lean sasa. Lean approach kwamba unafanya ukijua kwamba utafanyaje? Utafeli, lakini unajipanga kwa ajili ya nini? Kujifunza. Unakwambia kuna kitu anaita fear. Fear, I say fail, err and responsibly. Kwamba unataka ufail, kwamba fear ukiwa na wasiwasi, ukiwa na uoga, unaweza kusema kuna tafsiri nyingine, lakini fail, err and responsibly is the best one. Kwamba kubali kufeli mapema, responsibly kwamba inaweza kwamba unaweza kufanyaje? Ukarudi tena. Ukajifunza na kufanyaje? Na kurudi tena. Kwa hiyo lean inachukua kwamba yani kwamba usije ukafail kiasi kwamba huwezi kuget back up. Yeah, so that's the lean approach. Ukiweka milioni 50 ikiondoka, una nafasi tena ya kujaribu. Lakini ukiweka milioni 1, alafu umeshajifunza, unaweza next time ukaweka milioni 2. Kumbuka umetumia milioni 3, kuna milioni ngapi? Kuna 47. Bado unayo, si ndio? Ukija mara pili unaweza kuweka milioni 5 kwa sababu una knowledge kubwa zaidi. Umetumia milioni 8 hapo. Una milioni 42. Bado una nafasi ya kufanya nini zaidi? Itakafika kipindi wewe unapoweka milioni 20 unapata kweli mara 4 yake. Kwa sababu ushakuwa na knowledge ya nini? Ya kutosha. Lakini haitokei overnight. Inabidi uwe. Kwa hiyo that's the lean approach. Kwa hiyo anapoongea lean operations, wewe sio unafungua kampuni leo, unakuwa unafungua ofisi kubwa, unahaya sijui accountant, sijui marketing manager, sijui HR, sijui yani kwamba ili kama unaonekana kampuni yako imefaje? Imetimia. You are missing the point. You don't do that. So, yeah, you'll be building a company over time. Simona hapa inaonyesha kwamba customers, product, company. Si ndio? Ili company ikamilike hivi, hivyo vitu vinahitajika. Lakini you don't need them early on. Kuna ways unaweza ukafanya, si ndivyo? Yeah, siku hizi kuna software za kutosha tu. Ambao hiyo inaenda na cost management. Kwa sababu unataka kupunguza overhead as much as you can. Kwamba don't keep so much of your overhead kwa sababu inaondoa flexibility. Yaani ukiwa na fixed costs za kutosha, inaondoa flexibility, inaongeza business risk. Kwa hiyo you don't need that if you're bootstrapping. Kwa sababu tumesema one thing which is very obvious kwamba you have limited resources, si ndivyo? Yeah. So kitu kingine ni product customer development on budget. Nilisema pale kuna customer na product. Lakini unapotengeneza company kitu cha kwanza lazima ufanye hivi vitu. Na hivi vitu vinaenda pamoja. Yaani kwamba kama una build your product lakini you're not getting feedback from customers, alafu unaenda una ship, customer watakwambia no, we don't want this. Si ndio? Kwa hiyo you want to be testing it in the market. That's how you do, that's a lean approach of product development, by the way. Kwamba you ship it in batches. Unaenda unajaribu. Ndio maana kuna idea ya MVP. Mmesikia kuhusu MVP, si ndio? Kwa hiyo unachofanya unavidevelop hivi vitu simultaneously. Unafanya customer development, unaongea customer development. Unaongea lugha ambayo inaeleweka hapa customer development. Maana nisije nikafanya make assumptions kumbe ni kitu kipya kabisa. Customer development technology mpya kwenu? Tunajua kwamba tuna develop custom product, tuna developers. Na customers pia tuna developer. Na who plays the role? Ndio maana baadaye nita mention kwenye kama una bootstrapping the best way to do it. Inapokuja hili swala. Now why this is very important. Najua wengi wetu tunaweza kwenda that route. Lakini nashauri if you are bootstrapping, look for a founder. I mean co-founder. Kama you are not an engineer and product unayoitaka inahitaji mtu wa engineer, instead of wewe kuajiri engineer, unafanyaje? Una give that person a share. They become your partner, your co-founder. That's how you save. By giving what? Ownership stake. Baada ya kutoa hela kwa sababu hela zenyewe unazo limited, si ndio? Kwa hiyo develop customer and to develop product on budget, unabidi utumie means ya kuwa tayari ku give some
nipe, nasema chukua, kuna ule msemo sikumbuki vizuri, lakini kwamba nipe nikupe, nipe nikupe. Kwa hivyo, kwa hiyo unaweza kwamba mnalipana kama stipend, labda unaweza kama mnalipana $300,000 kwa ajili ya kusurvive, si ndio? Lakini unajua kwamba I have ownership share in this thing, kwa wewe utakapokuwa successful, kwa hiyo katika hili look for co-founders ambao ni complementing. Sawa? Kuna point alielekea pale asubuhi Benja, akasema kwamba why does it matter kama wote tumesoma course moja? Actually it's not course, ni experience yao watu, competence zao. Sawa? Kwa hiyo kinachoangaliwa ni competences. It's not your education. Siku hizi hata kampuni zani kama wanaajiri tu kwa sababu umesoma bachelor ya kitu fulani. Unless kama ni profession kama doctors, uweze kumchukua mtu aliyesoma accounts ukaenda kumwajiri hospitali akawe doctor, si ndio? Lakini marketing, sijui HR nini. Mtu anaweza kama amesoma doctor anafanya kazi ni HR. Uongo kweli? Kwa kuna baadhi ya professions uweze kumchukua mtu aliyesoma photosynthesis ukamwambia kaenda kufanya katengeze madaraja, tutakufa. Uongo kweli? Anyways, ni kitu pekee ambacho nilikuwa nakijua hicho. So hapo nimeeleweka, si ndio? Hiyo imeeleweka. Ni virahisi kiasi hicho. Sasa hiki ni kitu muhimu sana, especially kwa wale ambao wanataka ku raise fund. Hiki ni kitu muhimu mno. Kesho tutaangalia, tutapoongelea masuala ya funding strategy. Tutaangalia kwa undani sana na itakuwa hands on kesho. Lakini kwa leo itoshe tu kusema kabla hujaenda kwa investor, make sure you have traction. So, unaweza kuwa hauna traction na investors will still say yes, but trust me, kama watakupa $1,000,000 watataka 50%. Wakati ungekuwa na traction angekupa $100,000, angekupa $50,000, angetaka asilimia ngapi? 2. Sijui unanielewa? Kwa hiyo it's very important kuwa na traction. Investor anaweza kuona you have very good idea, it's very promising, lakini you don't have traction. Anajua kabisa huyu bwana nikimbana hapa hauwezi kuprove value yako. Kwa hiyo unaweza you give so much for too little. Sawa? Kwa hiyo it's very important you bootstrap until you have traction. Sawa? If kama mtasahau kila kitu, at least mkumbuke hiki. Vijana wengi sana tunakimbilia kwenda kutafuta hela. Sema kwamba hela mbaya, lakini if the timing is not right, kesho tutaangalia, tutakapoongelea masuala nini ya funding strategy. Lakini utajua kuna wakati wa kuraise na wakati usio nini wa kuraise. Vitu hivyo muhimu sana kuvijua. Wengi wetu tunaangukia pua kwa sababu nini? Tuna miss hizo strategies. Wangapi wanajua kuhusu hii negative cash flow? I mean negative cash conversion. Pale imeandikaje? Mbona sasa iko sioni? Iko huko chini. Nilikuwa niangalia pale sioni. Hapo kitu ninachokiongelea ni hiyo hapo. Cash conversion cycle. Kwa hiyo inaweza ikawa positive au negative. Hapa very specifically I mentioned what? Negative. Ikiwa hiyo inaonyesha ni kwamba inachukua muda gani kwa wewe convert, yani kwamba hii ni working capital management. Working capital ni ile hela au ule mtaji unaohitaji kwa ajili ya kuendesha nini? Kuendesha uzalishaji, sawa? Uzalishaji. Kwa hiyo hapa tunachoangalia kuna element 3 zinazoangaliwa. Element ya kwanza ni kwa wale ambao wana inventories. Sawa, unakuwa na stock. Unajua stock ile ni ile imeshikiliwa. Tunajua stock, yaani ukiwa na stock, mtu anaweza kana nadhani kwamba ukiwa na stock kubwa ni ufahari. Lakini ukiwa na stock na maana ile ni hela imeshikwa pale. Sawa? Hicho cha kwanza. Cha pili tunachoangalia ni wateja wanaochukua nini kwa mkopo. Kama umuuzia mteja lakini bado hujarudishiwa hela, ina maana ile hela imeshikwa nini? Kuna mtu ameshika hela zako. Ya tatu kinachoangaliwa ni wale ambao unanunua kutoka kwao lakini unawalipa nini? On credit. Creditors wanaitwa. Kwa hiyo unachotakiwa ufanye, upunguze hivi viwili vya kwanza. Viwe vidogo sana. Ikiwezekana viwe negative au zero. Yaani kwamba kama unafanya business ambayo haihitaji inventory,
you have a very good stance. Lakini je, customers wako wanalipa on time, kwamba on delivery, au kwamba wanalipa baada ya mwezi, miezi miwili ukifanya kazi na sio wataja serikali mfano. Nisema serikali, si nimesema serikali. Yeah. Lakini hata kuna hao wanaotengeneza reli. Ano hivi vitu vinaeleweka, si ndio? Ukienda kule una kimtaji chako, working capital yako haieleweki, utaangukia tu pua. Kwa sababu unaweka capital afu inakaa miezi miwili mitatu. Sawa? Hata 4 5. Kwa hiyo unaweza kuwa unapata hela nyingi, lakini kweli kwamba inabidi uwe na muscles ya capital ya kutosha. If you are bootstrapping, kuruhusu kwamba capital yako nyingi hivyo iwe hold is a disadvantage kwa sababu you have limited resources to start with. Kwa hiyo inabidi ili kupata negative, kwa sababu formula inasema hivi. Inasema hii mnaweza mkaiandika hii formula. Inasema inventory it's called what? Inventory turnover. Kwamba inventory inachukua muda gani kubadilishwa kuwa cash. Alafu kuna receivables turnover. Kwa hiyo una inventory turnover plus receivable turnover minus payable turnover. Sawa? Payables ni wale ambao wanatakiwa walipe. Kwa hiyo ili iwe negative, hizi mbili za kwanza na mbili ziwe nini? Ziwe kubwa. Sijui yaani kwamba ziwe ndogo ili iwe negative. Kwa sababu payable ndio inatakiwa iwe kubwa kupita hizi ili kuwe na negative, si ndio? Store iko kule. Yeah, lakini pia kuna njia nyingine. Kwa mfano, wewe client wako wanalipa kabla ya kufanyaje? Kabla hujawapelekea mzigo, si ndio? Wewe una negative what? Una negative nini kama mmenielewa? Receivable? Kwamba receivable una prepayments. Wana pay in advance, si ndio? Kwa hiyo receivables, kwa calculate, stand kwenye calculate hivi vitu. Lakini kuna njia ya kucalculate. Kitakachotokea kwamba wewe kwa sababu watu wanakulipa kabla, kwa hiyo ile value inakuwa ni negative. Kwa sababu isi reverse. Wangekuwa wanakulipa baada ingekuwa positive. Na wanakulipa kabla inakuwa nini? Negative. Kwa hata ile kwa imekuwa ni kwamba inventories minus, kwa sababu ile plus times minus inakuwa minus, si ndio? Kwa hiyo una minus 2 tayari pale, una advantage. Una minus what? Una minus receivable, una minus payables. Imagine kama nani yako ni 0 huko. Kama stock hauna inventory. Kwa hiyo you always have positive cash flow. Kwa hiyo you won't need working capital. Kwa sababu is generating itself, si ndio? Kwa mfano consultant, I did consultant, ndio niko anzia mie. Consultant unachonaje ni kichwa chako tu. Wanakupa 40% up front. Do you hear me? Kwa hiyo kama vitu vya kufikirika. Sina inventory, napewa 40% up front. Payables, sitaji payables, right? Yeah. Unaona, kwa hiyo is already negative. Lakini kuna business nyingi ndio struggle. Kwa hiyo inabidi uchukue mikopo benki. Kwa mfano benki wanatoa mikopo ya working capital loans, si mnajua? Yeah. Kwa mfano kuna hizi overdraft, si mnajua hizo nani arrangements za benki? Ni kwa ajili ya kufinance working capital. Yeah. Kwa hiyo vitu bado sio vigumu, si ndivyo? Si vitu sio vigumu, si ndivyo? Perfect. Nimemwacha, kuna mtu ambaye nimemwacha labda. Kuna mtu ambaye nimemwacha? Ndio? Mbona hamjibu? Ndio nataka nijue. Kuna mtu ambaye tumemwacha. Naomba niseme. Perfect. Trust. Bootstrapping ni elimu ambayo inatakiwa ijulikane kwa vijana wengi. Ili tuache kulalamika. Yes. Mimi nimepata umeniacha kwenye kipengele cha generate traction without external fund. Oh, perfect. Yeah. Sijasema traction ni kitu gani? Niliashumu kwamba traction nimeshaambiwa ni kitu gani. So made an assumption. Lakini nimeshaambiwa traction ni kitu gani, si ndivyo? Uongo kweli? Tulishaambiwa, kwa hiyo naomba mtusaidie traction ni kitu gani. Okay, kwa sababu ya muda, kwa hiyo I'm making assumptions. Kwa hiyo sitaki kurudia vitu ambavyo vishafanya. Ndio anafikia. Nishafikia vingi tu. Lakini kwa sababu hamjauliza, mimi naona kama nini mmeelewa. Ndio anauliza kuna mtu hajanielewa ili nijue kama kuna sehemu kama hizo nilizofikia nikafanya assumption nizirudie, kwa sababu nimeambiwa pia mimi ninaongea sana. Kwa hiyo sitaki kuongea kila kitu. Nani atusaidie? Traction ni kitu gani? Traction tafadhali. Yes.
Traction naweza nikasema kwamba ni momentum ambayo biashara yako imefikia. Nikisema hivyo sio, unanielewa? Momentum. Kwa mfano yani vitu ambavyo biashara yako visha cover kiasi cha kwamba vinafanya biashara yako iwe na value, thamani. Naelewa? Kwa mfano labda tuseme ada kwenye upande wa mass media, naelewa? Biashara yako inaenda sana. Unaelewa Ada sehemu gani nyingine? Kuna sehemu nyingi ambazo in term of customers, unaelewa, ada unafikia biashara yako imeenda sehemu tofauti ada vijijini au wapi, unaelewa? Vitu kama hivyo. Even cash flow ilivyo. Kwa hivyo vitu vyote vinatengeneza ni traction. Ndio maana akazungumzia swala la kwamba traction ina prove value ya nini? Ya business yako. Kwamba biashara yako ina thamani kiasi gani. Asante sana. Nasikitika tu kwamba hiki chote tulichokuwa nakifanya hapa sasa hivi hakijawa recorded. Kwa hiyo anyways. He doesn't want to respond. Swali tayari. So we are going to this is another important part ambayo inabidi tuelewe. Ingawa tunaongelea bootstrapping, lakini kwamba huwezi ku build business without money, si ndivyo? Tumesema from your own sources. Which sources? Mnaweza mkaanza kuniambia kwamba sources zipo nadhani kwamba ambazo unaweza kutumia. Tunaposema internal sources, tunaweza kuanza kuzimention. Najua kuna ambazo ni very obvious. Kama ukitaka kuanzisha biashara yako leo, unaanza na kitu gani? Yaani ukihitaji hela unatoa wapi capital? Mtaji unaotoa wapi? Nikihitaji pesa. Kuna kukopa, alafu pia na kuna kuomba watu ambao wanaweza akakusaidia wewe. Ambao kwamba unaona watu nikuelezea kitu changu hiki, alafu na jinsi ninavyowajua mimi, tayari nitakuwa nimeshafanikisha. Sawa, perfect. Mwingine? Asante. Pesa kwa ajili ya mtaji unaweza kuizalisha mwenyewe. Labda kwa mfano unahitaji milioni 1 lakini una 20,000. Unaweza kutafuta idea ambayo ukasema kwamba basi hili wazo la biashara nilipe muda labda wa mwaka mmoja, hii 20,000 nitakuwa nimezalisha kwa kupitia biashara ndogo ndogo ambazo zitakuza mtaji wangu. Nashukuru sana. Perfect. Kama mko naruhusiwa kupiga makofi tungepiga makofi. Tena njia gani nyingine unaweza kutumia kupata mtaji? Kama yote. Tukusikie sauti yako. Basi tusalimie. Naitwa Lilian. Hai. Lilian. Okay, dada anaitwa Lilian. Sawa? Basi mimi nitatoa moja kwa ajili ya Lilian. Sawa? Nadhani sababu nyingine, nadhani ni kitu ambacho ni very obvious from our own savings, si ndio? Watu wengi wanaanzisha biashara from their own savings, That one is too obvious. Nadhani kila mtu atahitaji. Na kitu kingine unaweza ukauza baadhi ya vitu vyako ulivyo navyo ambapo sio vya lazima sana muda huu. That's very true by the way. Kuna watu na vitu vingi kuliko unavyohitaji. Yaani unakaa unastruggle unasema huna mtaji afu unamiliki iPhone ya milioni. Seriously? Mimi nadhani saving ndo jambo zuri zaidi, kwamba kuna mtu amezungumzia swala la muda kwamba bado unategemea hata kuianzisha biashara yako hata baada ya mwaka mmoja. Unaweza kuanza kusave kutokana na shughuli ndogo ndogo unazozifanya, hizo kama wewe ni mfundi mwashi, naelewa, kwa kiasi ambacho unakipata una save kwa ajili ya kuja kufanya biashara yako. Nashukuru sana. Naomba niruhusu niendelee sasa. Obvious. Ya kwanza saving. Lakini disadvantage ya saving ni finite. Mnakumbuka tulijifunza runway, si ndio? Si ndio? Kwa kama biashara unaweza kama umefanya savings ya milioni, ukadhani kwamba milioni 1 itatosha. Lakini trust me, utakapo hit the road, utagundua milioni 1 aje. Alafu una saving ya milioni, hujaangukia pua hapo kama ndio hiyo, that's the only thing unachotegemea. Umeangukia pua, hujaangukia pua.
Na wengi wetu huwa tuna miscalculate hivi vitu. Sasa hata ukiweka contingency ya 20% bado hicho ulicho estimate hakitatosha utakapo hit the reality. Kwa mfano kama hapa nimeweka imefanyaje? Kitu kimecrash pale. Si ndio? Nimedelete. Muda tulio estimate tutautumia umefanyaje? Ndio vitu vinavyotokea kwenye biashara. Sasa kumbuka hili ni swala tu la muda mchache. Sasa biashara ambayo unaifanya miaka 5, unaweza ukapredict kila kitu kitakachokwenda na miaka 5 kweli? It's impossible. Huwezi. Kwa hiyo savings ingawa ni njia rahisi lakini sio njia yaani ni njia hatarishi sana. Ni njia hatarishi sana. Ndio maana kuna wazee wetu wale wanaotumia pension zao kuanzisha biashara wanakufa mapema. Bora zile pension zao wangekula tu taratibu. No, I'm serious. Kabisa. Yaani ujianzishe biashara ukiwa na sema kwamba kuna wazee kwa mfano McDonald ameanzisha biashara akiwa na miaka 52 huko na akatoboa, si ndio? Yeah, kwa hiyo mimi sisemi kwamba wazee wasianzishe lakini wawe na wewe umetoka yaani kwamba hujawahi kufanya biashara kabisa maishani mwako. Umepata kipension chako uko sijui kwa vyote utakavyokuwa umestaki kutaja kazi za watu. Lakini uko ulipokuwa hujawahi kugusa biashara. Kwanza wewe ndio ulikuwa ngoja kwanza. Sio hujawahi kugusa biashara. Ulikuwa afisa biashara au ulikuwa unafanya kazi TRA. Kila siku unanyanyasa wafanya biashara. Hujawahi kuwa na biashara. Unamaliza pale unaingia. Acheni tu. Haya mambo haya. Uzoefu ni muhimu sana. Yaani kwamba sio hela tu kinachohitajika kwenye biashara. Uzoefu ni muhimu sana. Kwa hiyo njia nyingine ni this is the best. Kwamba this is the best of the best katika nini? Kwenye biashara. Lakini ukweli ni kwamba wakati unaanzisha biashara yako, ile unapata kutoka kwa customers haitatosha kuweza kurun kila kitu. Unless kama biashara yako ni kama consultants nilivyosema. Kwamba you have negative what? CCC, si ndio? Cash conversion cycle. If you have negative cash conversion cycle, unaweza ukatoboa kwa customer funded model. Lakini kuna njia nyingine ambazo pia ni customer funded model. Kwa mfano una develop product, una build an application ambayo itakuchukua miaka 3 kuibuild au mwaka mzima. Kwa hiyo baada ya kutegemea tu kubuild application yako mpaka iwe tayari ndio upeleke market, unachukua consultants gigs side projects, kwa unatoa services. Baada ya kulight kwenye nini? Kwa hiyo unaweza ukawa ukaconvert kile ambacho unakibuild kwa product ukakitoa kama service. Mpaka ile product yako kwa nini itakapokuwa tayari. Sawa? Service most times are not scalable. Ndio tuna build product kwa sababu zenyewe nini? You can scale them. Scalability ya product ni rahisi kuliko ya service. Lakini inategemea ni aina ya service. Kama ni application, software as a service, that's another thing, si ndio? Yeah, kwa hiyo kuna SaaS, kuna SaaS na vitu kama hivyo. Kwa hiyo customer funded model ni kwamba hela zinatoka kwa nani? Kwa customers. Na hapa tunaongelea revenue. Kuna nyingine supplier funded model na hii pia tunaijua, si ndio? You buy on credit. Sawa? Consignment kwa wale ambao wamesoma accounts watakuwa wanajua hivyo vitu. Sawa? Yeah, kwa hiyo hii pia inaweza kukupa nini? Itapelekea negative what? Cash conversion cycle, si ndio? Which is good for your business. Kwa hiyo you can fund your business kwa kutumia hiyo. Lakini self employment undertaking, wale professionals. Una profession, tumia profession yako kufanya nini? Gigs, wakati nini? Una build your company, si ndivyo? Yeah, sishauri kwamba huo umeajiriwa full time, alafu unaanzisha startup, ni ngumu sana. Lakini with self employment na self employment inategemea ni aina gani ya self employment, si ndio? Ile ambayo inakupa flexibility ya wewe kuweza kufocus kwa nini? Kwenye startup yako. Kwa hiyo your main job, your primary job is your startup. Unafanya zile kwa mfano kama ni lawyer au kama ni mshauri wa masuala ya kilimo au kama sijui ni hizi profession ambazo kwa mfano kama accountant. Hizi profession ambazo ile kama unazifanya kama consultant, they are good. Si ndivyo? Lakini kama hata una profession, unaweza ukafungua, ngoja tuangalie hii ya pili. Kwanza kuna zile biashara unafungua duka hapo nini, si ndio? Hizo pia bana, hizo sio investment. Hizo ni self employment. Sijui kama mnajua. Yeah, kwa unaweza kama umefungua duka hapo au umenunua pikipiki
kijana anakuletea nini? Mimi sishauri kama hiyo ndio hizo nani umenunua bajaji, kwa sababu unajua bajaji itakuwa inaendelea kuleta nini? Ile hela. Kiasi fulani ukipiga hesabu zako vizuri inaweza kufanya ikakubali. Bajaji na pikipiki sio self employment, lakini nitaenda kwa sehemu ya pili. Lakini self employment can be a means kwa wewe kufanyaje? Kuweza kubootstrap your businesses. Kwamba you have something that is bringing you money. Now this is a better kuliko savings. Na hii investment projects bwana, kwa mfano ndio hizi sasa inaweza ikawa ndio mfano kununua pikipiki, bajaji au kufanya investment siju shambani, lakini inabidi uwe makini usije ukapeka huko tena. Sasa tofauti ya hizi, kwa mfano mtu tayari una SME, una run SME, si ndio? Unajiuliza kwamba you want to transition into building a startup. Kwa sababu naongelea kwa case you want to build a startup, sawa? Sijajua kama startup jana ilielezewa ikaeleweka startup ni kitu gani na hiki ninachokiongelea hapa ni kitu gani, lakini tuassume kwamba tunajua. Kwa hiyo you want to build a big business that is scalable. Kwa sababu the challenge with most micro, small and medium enterprises ni scalability. Kwamba they can only scale so much. Lakini wewe unataka build a big company ambayo itakuwa na big impact, si ndio? Kwamba how do you get there? Kwamba unaweza kuanza na hizi ukazitumia hizi sio kwa ajili ya kuendesha your lifestyle, ila kwa ajili ya kufanyaje? Kuweza kufinance your dreams. Kwa sababu unaweza kuanzisha biashara lakini ndio yani kwamba hiyo ndio hela yako wewe. Kuanzisha biashara ikakulipa, ukanunua gari, ukajenga nyumba, ukafanya nini, maisha kafanyaje? Yakaenda. Lakini ukachagua hii biashara mimi sio kwa ajili hiyo. Hii biashara kwa ajili ya kuendesha nini? Biashara yangu. Unaona mbona tunafanya hivyo tayari? Mtu anayefanya hivyo hata mmoja. Okay, najua tutaanza kufanya. Alafu mkianza kufanya kama mmetoa hapa, mnitafute, mtoe ushuhuda. Sio mnaondoka nayo tu kama wazo lilikuwa lako. Wakati mimi nimekuuzia wazo. Acheni uchoyo wa shukrani, si ndio? Yeah. Hii ya mwisho ambayo is not common lakini kuna watu tunajua hapa ndani wanafanya. Co-founder financing. Unaweza ukawa kwa mfano mtu wewe ni doctor, wewe ni lawyer, umeshikwa huwezi kutoka, si ndio? Lakini you have interest to venture into startup, labda katika field hiyo hiyo ya medical au ya masuala ya sheria, lakini wewe huwezi kutoka kwa sababu kazi imekubana, lakini you are making money, si ndivyo? Kuna watu wengine wao wana muda lakini hawana nini? Hela. You can co-found a business. Na agreement yetu inakuwa una provide finance mpaka ile itakapokuwa stable kiasi kwamba hata ukiacha huku kazi hautayumba. Sijui unanipata? Yeah, lakini nyingine kwa wale wenye professions kwa mfano kama accountants. Mimi washauri watu kwamba una kazi, kijana una kazi, unaacha kazi, unatumia savings. Mimi saving kwa kweli na discourage. Kwamba utumie saving kwa ajili ya kubuild nini? A startup. Chances zako ni ndogo sana. Unaweza ukatoboa. It's not guarantee kwamba utafail, lakini chances ni ndogo sana. Kwa what you could do, utafute na mtu partner. Ndio nikaanza kule mwanzo ile kwa nilipokuwa naongelea product and customer development. Niliongea nini? To build on budget. Unataka ufanyaje? Uwe na co-founder, si ndio? That's the point. Kwamba una co-founder, wewe una provide finance, yule anafanyaje? Ana build, lakini wewe pia unapoendelea kama mwajiriwa unakuwa na connections, si ndio? Kwa hiyo unaweza toka bring in customers. Mwenye kazi ni rahisi kupata kazi nyingine, si ndio? Yeah, kwa hiyo ushauri ni kwamba baada ya kuacha kazi, kuanzisha startup, tafuta mtu ambaye ana uwezo, mnamwamini, mnaweza mkafanyaje? Mkaanzisha pamoja, ukafinance mpaka ikawa stable enough, ukafanyaje? Hata wakati unaacha kazi, hii tayari inawalipa nyinyi, mnaendelea na maisha, yaani uyumbi. Sawa? Lakini kwa wale ambao una mke au una mme, alafu mnataka kuanzisha biashara, mmoja baki kwenye ajira. Sawa? Mmoja baki, sio wote mnasema mnaacha kazi. Mmoja baki kwenye nini? Kwenye ajira, mkijua kwamba ni kwa nini? Kwa muda. Kwa hata hela zenu mtazitumia kwa nini? Kwa malengo, si ndivyo? Yeah, mnaanzisha kitu chenu, mmoja ana finance, maisha yanafaje? Maisha yanaenda. Mwisho wa siku kitu kinafaje? Kina stabilize. Kwa sasa huyu bootstrap. Najua kuna njia nyingine za kuweza ku raise fund, lakini kasema ngoja tu ni share hizi. Kwa sababu they are very practical. Hamna kitu ambacho kiwezekani katika hizo nilizozitaja. Yaani kwamba inaweza usifiti moja wapo, kafiti nini? Nyingine, lakini pia unaweza combine. Yaani kwamba you don't have to choose, ukichoose nyingine they're not wansaje ile?
What exclusive? Mutually exclusive. Ni probability ya darasa ngapi? Ya darasa pili. Kwa wale ambao tumesoma probability tunajijua. Cheki kule. Yeah. Nadhani mutual exclusive events mara kwanza nimesoma kwenye probability. Ndio nikumbuka tu mutual exclusive na kumbuka probability. Unajua is applicable sehemu nyingine pia, si ndivyo? Yeah. Hapa pia ni applicable. Wakati unachagua hizi, una haja kufanya? Kusema kama nimechagua hii basi nyingine lazima niiache. Unaweza ukacombine, lakini kuna nyingine kwako zinaweza zikawa nini? Sio viable. Na kuna nyingine ambazo pamoja unaweza ukafanya, una kazi ukafanya savings alafu ukaacha kazi yako ukafungua startup, you can do that. Lakini chance zako ya kufanikiwa ni ndogo sana. Kwa hiyo ushauri wangu ngao fanya hii ya mwisho hapa. Yeah? Au kama unataka kufanya kama uamini watu, invest ili uwe nini? Uweze kufollow hapa. Kwa hiyo unaendelea na kazi yako lakini una build nini? Unafanya some investments. Ili utakapoacha investment ndio zirani business, sio your savings. Sawa? Yeah. Kwa hiyo these two they go together. Lakini the quickest way ni kufanya nini? Ni kufanya hii hapa. In the end kama una build business you have to trust people, si ndio? Yeah. Hii ni rahisi zaidi kuliko kwamba useme ngoja nifanye ni build investment. Kwa sababu investment zinaweza kafailure na zenyewe pia zinaweza zikafaili. Yale. Kwa hiyo kote ni riski. Lakini this one you can start right away. Unaweza kuanza kesho kwenye mshahara wako. Wanasema kuna kitu wanaita kwenye wanasema kwamba live below your means. Kwa hiyo hii ndio principle inayotumika hapa. Kwa hiyo you are making money, live below your means, partner. Hiyo hela nyingine unafanyaje? Kwa hivyo kama unatengeneza milioni 10 usiishi maisha ya milioni 10. Ishi maisha nini? Ya milioni 1. Yeah? Kwa hiyo mimi nadhani you don't have to choose between bootstrapping and what? External funding. Lakini if your business can generate revenue and can be built organically, you don't have to seek for external funding. Lakini kuna points, kuna some kind of businesses kama ukisema tu bootstrap unaweza kuwa at disadvantage. Kwa sababu unaweza kuwa katika industry ambayo inahitaji capital ya kutosha. Unaweza kuwa na capital. What take over? Yeah? Kwa hiyo you need to what? To seek external, lakini muda mwingine unaweza kuwa unajichelewesha. Kama if you get capital itakusaidia wewe uweze kukua kwa haraka. Take capital. Kwa sababu nisema one of limitation ni scalability ya bootstrap, si ndio? Yeah. Kwa hiyo speed matters when inapokuja entrepreneurship. Na kama if you have limited resources, you cannot go fast enough. Okay, disadvantage ambayo nisahau kuitaja ni kwamba when you bootstrap, you have to be patient because it's slow process. If you want to go fast, utahitaji pia nini? External capital. Kwa hivi vitu, kwa hiyo I'm not saying kama bootstrapping, if you choose bootstrapping then you don't raise capital, but you just raise capital in the right time. Sawa? Ndio utakapofika ndio una raise capital. Bootstrapping to traction, and that's the point. Nadhani nairudia tena hii. Nilirudia kule lakini nikasema kama if you have to remember anything, remember this, si ndio? I ask you, bootstrap until you have generated traction, at least some initial traction ambayo investors okay, traction ni kitu ambacho investor akiona kitamvutia atake kufanya investment, ku attract traction, right? Yeah, so you need to attract, you need to be a magnet. Usiende kwa ajili kwanza kuseek out akati hauna cha kuuza. Kwa hiyo traction ni idea kwamba you attract, you pull them instead of pushing. Wasa push until it happens. What? Push, it's called what? Persistence, I don't know what. Pray until, I don't know, something like that. But you don't need to push when you're looking for money. Kwa sababu utakuwa at disadvantage side. You get less. You want to build traction. Ili uwe magnet. Waje, investor, wawe interested. Waone idea yako, say, wow, I'm interested in that. Yeah. Lakini, another thing kwamba you need to build relationship with these investors before you go out and seek for money. So, kwa hiyo ninachosema hapa bootstrapping haimaanishi kwamba you seek out external funding. Sawa? It's just the timing. And for you to get there, you need first to bootstrap until you get to that point. Kesho tutaangalia zaidi when is the right time to do investing external to seek external investment. Sasa mindset inayohitajika hapa kwanza kwa sababu nimesema this thing is slow, lakini kitu kikubwa ambacho unatakiwa uwe nacho if anything is growth mindset. Wangapi shai kusikia hicho kitu? I'm not a motivational speaker, but I will tell you the idea of growth mindset kama
haunayo hiyo kama entrepreneur, especially if you're building a startup, you fail so many times. What do I mean? Kwanza startup, they are built to grow fast. Kwa hiyo if you're not growing with your startup, you'll be left behind. Kwa hata investor wakija, simesikia investor wakuja na fire nani founders. Kwa sababu the startup is so ahead of them. Yes, they are the founders, lakini right now what they are building is so ahead of them, like completely different organisms. Big mismatch. They were the right people to start it, but they didn't grow fast enough to catch up with the startup. And that applies with everyone who works in a startup. If you're not growing, if you're not becoming better every day, and then your company, because when your company grows, if you're not growing, that means you are being left behind. Si ndivyo? Si ndio? Hiyo ndio tafsiri rahisi, si ndio? Kwa hiyo kama hauna growth mindset, utaangukia pua. Yani is given pie. Huwa ibadiliki, nadhani kwanza tumezaliwa si ile 22 chini ya 7 au ishabadilika? Bado? Hiyo. It's constant. Yeah? Kwa hiyo resilient ni kitu kingine kwa bootstrap. Unasema it takes time. Yeah, kwa hiyo you need to be agile, you need to be flexible, you need to be adaptable, lakini resilience, tunaelewa maana resilience? Ndio kile nilichowaambia. Niliongelea hapa, nisema uko na milioni 50, usiwekeze milioni 50. Yeah, lean. It evolves around that. Sawa? Kwa hiyo this resilience unaibuild kwa vitu ambavyo unafanya. Kwa hiyo yeah, mimi siongee sana kwa sababu naongea sana. Naomba nusu maswali. Yeah, we are done. Tunatumia dakika ngapi by the way? Natumia muda mwingi sana, nipigeni makofi basi. No, I'm kidding guys, I'm kidding. But I hope sijawachosha sana. Na sijawakimbiza sana pia. Lakini I hope vitu vimeeleweka. One thing I can tell you, kama tumeunderstand hivi vitu, kuna some complaints zinaweza zikapungua. Yeah? Understanding is very good. Yeah, his knowledge zipo, lakini platform ya kupata na kuzishare hilo, they are very practical. I don't stand here and tell you something ambacho najua huwezi kwenda kukifanya. Kwa hiyo naangalia mazingira, naangalia watu, kwa hiyo najua ni kitu gani cha kukisema. Lakini mimi na waka wote mna uwezo wa kufanya hivi. Yaani kama mmenielewa, unless kama hujanielewa, kama mmenielewa, wote mna uwezo wa kufanya hivi vitu. Sawa? Yeah, naomba niruhusu maswali. Kwa sehemu ambazo hazijaeleweka. Online pia kama kuna maswali tuangalie tafadhali, ili tuweze kuwind up. Na tuweze tuenda kitu kinachofuata tafadhali. Na assume hamna maswali. Yeah? Perfect. Yeah. So for those who are following us at Buni and those who are online, so this marks the end, unless if there are questions from your side. If there is none, I want to announce something very special. Yeah? I didn't want to mention this because I didn't want people to come for certificate. Yeah? Yeah. But for all those who have registered, actually will be providing certificates. So, for those who have registered and have attended this session, not yesterday, today's session. Yeah? We'll be providing certificate. But also, we are going to have a competition. We're going to have not a competition actually really, but an opportunity, fursa ya kufanyaje? Ya kuweza kushowcase business tulizonazo ulimwenguni, sawa? Yeah, lakini pia kutakuwa na some awards, sio awards kubwa sana, it's just trophies, but kitu ambacho naweza ngakwambia, recognitions matter. Yaani kwamba when you are recognized, especially kama kuna credible organizations ambazo zinatoa hizo recognitions, it counts. Kwa sababu I have that experience. Sawa? Yeah, kwa it's not small matter also to be recognized. Kwa sababu ina open up rooms, it builds credibility, something that you really need. But also tunachotaka kukifanya ni opportunity ya visibility ya kile ambacho tunakifanya. Kwa sababu tunafanya vitu vizuri lakini havijulikani. Kwa nataka tutoe nafasi ili tuweze kuexpose what we are doing hapa, watu waweze kukiona, wawe na interest, to start a relationship, and maybe later when we have enough traction
attract investment. Na kwa wale ambao watakuwa tayari katika hiyo position, then Tautic will be facilitating your investment readiness. For those who will be getting investors, but to be very specific, the ones who will be in the top 3. So we cannot do that for everyone. Those who will be in the top 3, if they successfully get an investor, will facilitate their investment readiness preparation. Yeah. Tutaelewa zaidi kesho nadhani investment readiness preparation ni kitu gani. Kwa sasa hivi tumchukue hilo. Lakini it's like a lot of work of which most of you to be very difficult to do on your own. Kwa kusema hayo, kwa hiyo tuta launch call for a submission of your pitch decks. Itakuwa ni recorded video 3 to 5 minutes. Not less than 3 minutes, not more than 5 minutes. Sawa? Yeah, so maximum ni 5 minutes. Not less than 3 minutes video telling us about your whatever you're building. It's your idea. At least minimum viable product. They call it MVP. Sawa? Isiwe at idea stage. Isiwe prototype. At least iwe minimum viable product ambayo iko ready kwenda wapi? To the market. Sawa? Yeah, lakini if you are post revenue, big advantage. Sawa? Yeah, kitu kingine. Kwa assignment iliyopo, jana nilisema kutakuwa na assignment. Assignment iliyopo ni hiyo kusubmit hiyo nini? Kwa sababu tumenani kuhusu pitch deck, and we'll be expecting you to follow what it has been presented today. Na hizi pitch ndio tutakazozitumia pia siku ya judging. Utapata nafasi ya kuweza kurefine na kuirudia baada ya our session on Monday and Tuesday, baada ya kuipichia pitch yako na kukupa feedback. Kwa wale ambao watakuwa selected, the top 10 watakuwa selected, and we will go on one kwa ajili ya kupitia where tunaona kuna gaps na kuweza kusifaje kukusaidia kwa ajili ya kujiandaa, lakini pia kwa ajili ya kuandaa kujibu maswali ambayo yanaweza yakaulizwa na judges that day. Sawa? Yeah, kwa hiyo that's what we will have. Kwa hiyo we will have today, tomorrow, deadline to be Sunday morning. Sawa? Sunday morning inaishia saa 5:59. Tunajua hiyo. Yeah, ikishafika saa 6 ni mchana. Si inaeleweka hiyo? Hiyo si nice. Yeah, ikishafika saa 6 ni mchana. Kwa hiyo tuta only accept pitches ambazo zitakuwa submitted before saa 6 kwa kifupi, si ndio? Kabla ya saa 6 Jumapili. Na tutakuwa na nafasi ya 1-on-1 Jumatatu na Jumanne. Jumatano tutakuwa na break, alafu Alhamisi itakuwa ni our pitch day. Tarehe 5 mwezi wa 10. Muda tunajaribu kusynchronize na watu ambao watakuwa wanatufollow, kwa sababu hii hataki tuwe tu wenyewe. Kwa hiyo probably itakuwa jioni, kwa sababu tulichogundua tukifanya asubuhi kule sisi huku tunawahi. Kwa hiyo probably itafanya jioni na tutakuwa hapa. Sawa? Hiyo imeeleweka nadhani vizuri. Pia kwa hii sio kwa ajili ya watu wa Morogoro tu. Waliopo Dar, Buni wanaotusikiliza, waliopo Iringa, waliopo Ifakara, waliopo Mbeya, waliopo Dodoma, na waliopo maeneo mengine. Kwa sababu what we will do siku ya pitch day, tutakacho present ni zile videos. And then the team itaulizwa maswali na judge. Kwa hiyo maswali yatakuwa live, lakini presentation itakuwa kwa kutumia pitches. Kwa hiyo anyone can participate from anywhere as long as you are from Tanzania. Sawa? Yeah, as long as you are from Tanzania and your business is in Tanzania. Sawa? Yeah. Kwa hiyo your business has to be in Tanzania. You have to be from Tanzania for you to qualify for this. Kwa hiyo ya pili. Ya tatu ni kwamba business idea yako iwe na some innovations, some breakthrough factors. Kwamba me too businesses are good but not for this. Sawa? Yeah. Kwa hiyo tunaangalia business ambazo they have some innovation in them. Na ninapoongelea innovation ni kwamba ni kitu tofauti, sio kitu ambacho kwamba Mangi hapo anauza duka la nini na wewe umefungua hapo duka la kuuza hicho. Hapana. Sawa? Spices hivi ziko nyingi sana. Kwa hivyo if you are coming with the spices,
Like you need to convince us what is innovation about whatever you are doing with your spices. Sawa? Yeah. Kwa hiyo we need some innovation. Sawa? Kwa sababu we need really solutions ambazo kuna problems ambazo tunataka better solutions, and that's what we are looking for. Lakini pia kuna scalability factor. Kwamba project yako iwe kama business model yako is scalable. Tutameasure vipi hiyo scalability? We submit. Kama is not, tutakushauri. Sawa? Tutakushauri nini cha kufanya. Lakini kama unaona kwamba you don't understand, kwa sababu hiyo pitch deck utakavyo submit unasema utabidi kujaza maswali ambao itajaza hivi vipengele vyote ambavyo tumeviongelea hapa. Sawa? Yeah. Those are the only criteria, unless can mesao. Yeah, I think those are the only criteria. Yeah. I didn't say kwamba you solve social problem. I didn't mention that. Yeah. I was not supposed to forget that. Kwamba you solve a certain social problem. Inaweza kuwa at environmental level, at economic level, or at social level. Tunapoongelea social, tunaongelea vitu kama education, health na mambo kama hayo. Tunapoongelea economic, tunaongelea kwamba maybe income generating kwa nini? Kwa maybe kwa smallholder farmers au kwa youth, for women. Unaweza kuanzisha labda hapa wanasema yale mashamba nini yale? So yale kwamba unakuwa kama contract farming, si ndio? Una source hivyo. Kwa hiyo ni economic, kwamba unawatengenezea wale nini? Income. Sawa? Alafu environment ni kwa mfano waste, sasa hivi unajua kuhusu waste, recycling na nini. Kwa hiyo it's very clear, si ndio? Yeah, kwa hiyo come from anywhere in that angle. Kuna swali kuhusu hilo? Yes. One thing ambacho nilikuwa sijataja, wale ambao hawaweki full time, hamna mtu anayeweka full time kwenye hiyo business. Unaweza kuchaguliwa tu kama business yako is like so convincing. Na wewe kama utakuwa tayari kucommit kuweka nini? Full time in case kutakuwa na some interest. Samahani, mimi nitaka tukuuliza kwamba hiyo video inakuaje? Yaani sifa za hiyo video ambayo itakuwa imeandaliwa kwa ajili ya picha. Kwa sababu labda kuna naweza nikasema alternative mbili. Ya kwanza ni ile ya mtu anarekodi sura yake inaonekana anavyoongea na nini, halafu katikati anaweza kuwa anaweka labda short clips au picha za ile kazi anayofanya. Halafu kuna nyingine inawekwa tu ni clips au picha za kazi anazofanya, halafu yule anayezungumza inasikika tu sauti na mhusika mwenyewe haonekani. So ipi inatumika? Swali zuri sana. Nilikuwa na make assumptions. Nashukuru. Hapa tunataka tuone your presentation, your pitch. Na wewe ukifanya ukinarrate. Kwa hiyo wewe narrate. Unajua kuna narration Kwa hiyo you're presenting your pitch. Wewe unafanyaje? Unaelezea your pitch. Wewe sura yako hata tusipoiona hamna shida. Yeah? Yeah, na pitch nadhani elements tumeshaziona, si ndivyo? Yeah. Iko clear. Nashukuru sana kwa kuuliza hilo swali. Unless kama nadhani sura yako nzuri sana itaconvince, unaweza, lakini it won't be a judging factor. Sawa? Yeah. Lakini pitch yako jinsi ulivyo design ikiwa impressive, inaweza ikawa added advantage. Ila sura yako sasa kama inaweza ikawa added advantage. Yeah. Kuna swali jingine? Okay, fine. Yeah, kwa we are done. Sasa to conclude, kesho tutakuwa na workshop, nadhani nishaongea, it will be hands on na it will be 3 hours. Hopefully kutakuwa hamna technology issues so that we can finish what on time. Tuje saa 3, saa 6 tufanye tusepe, si ndivyo? Yeah, kwa kesho nadhani itakuwa hivyo, taratibu ni ule ule. Tufike hapa mapema, tuendelee kualika na wengine kwa sababu hivi vitu ni vile. Kesho hamna vyeti. Sawa? Kesho hamna vyeti. Kwa wote tumeandika hapa. Kesho kwa wale ambao hawana business kabisa, kwa wale ambao wenye business, vitu ambavyo kuja navyo, vitu taarifa za kuja nazo, kama you have your financial model, njoo nayo. Sawa? Kama you have your financial model, hakikisha nitawapa email ya kutuma. Sawa? Yeah, kwa hiyo your financial model na your pitch deck. Kama unacho hivyo vitu ufanye, uje navyo kesho. Tutakuwa tunaongelea nadhani nilishasema, si ndio? Funding strategy na nyingine tulisema kuhusu nini? Refining our pitches, si ndio? Na kitu ambacho tutaki add kesho ndani ya masaa 3 ni kuhusiana na matrix, kwa sababu ni kitu muhimu sana, especially when it comes in to designing your business, your financial model. Na your financial model is a basis kwa ajili ya funding nini? Strategy.
Yani your financial model na your funding strategy, they go hand in hand together with product and customer development. Nishawaibia tayari what is funding strategy, kwa sababu ndio hivyo vitu ninavyoangalia: your financial model, your customer development plan, your product development plan. Hivyo vitu hizo ndo zina set milestones kwa ajili ya nini? Ya kudefine your funding strategy. Yeah. Hivi vitu ni virahisi, ni taarifa na uelewa, lakini na kila mtu ataelewa atakayekuja. I hope sijaongea lugha ile nyingine sana, si ndivyo? Perfect. Yeah, so unless kama kuna any comment or anything, we'll be sharing a form leo kwa ajili ya kuweza kutoa feedback ya jana na ya leo. Sawa? Yeah, we'll be sharing, expect to receive the form before the end of today. Na ningeomba tuijaze leo, kwa sababu they need feedback. Na sisi pia tunataka feedback, ili next time ninapokuja program kama hizi tujue wapi kwa nini, kwa kuongeza hapo, kwa kupunguza na vitu kama hivyo, ili ziwe na manufaa kwetu, si ndivyo? Yeah, so vinginevyo unless kama kuna any comment online pia, if there is anything, kuna anything huko you could see here, right? People from Buni, are you with us? Are they stay here? Let me stop sharing. Yeah, Buni, I can still see you. Justin, yeah, we'll talk. Yeah, so Buni, can we hear any comment from there? Do you have any remark that you like to make? Maybe even a general remark, please, so that we know we are with you. But if we could see you, we really appreciate. Wanatuona? Naomba watuone. Na sisi naomba tuwaone tafadhali. People from Buni. I can stop recording. Justin is saying for feedback and pitch sharing. Yeah, we can see you. Thank you very much. They should also see us. Yeah, so we are very happy. Technology is a good thing, huh? Yeah, so we are in multiple places. So is there any remark or comment from your side about the session? Although we'll be sharing the form where you can share more. But Combo, I can see you. So is there any remark or anything? We can't hear you, unfortunately. Wait. I think he's here. It's Kiko. Yeah, sure, I can hear you now. Yeah, sure. Basically, so we thank you for the opportunity, first of all. And we have learned so much on your side. Our apologies for yesterday. We didn't get to see and hear what the last panel was supposed to talk about, but still, this was a plus for us. So thank you, and we have a lot of things to digest and thoughtful. So on our side, we say thank you, and that's it. Kiko. So that was clear, and we really appreciate joining us. So we'll see each other tomorrow. But tomorrow, we are not going to have a physical live streaming center at Buni, but everyone will be able, using their phone, laptops, and whichever ways. And people who are coming to Buni, actually, I know they'll be getting free internet from there. So they'll be able to join us visually. We're going to have a hands-on workshop to work on funding strategy, but also refining pitches, especially for those who are interested to respond
to the call for application, submission of the pitches, but also just to refining your pitches. It will be a good opportunity. So we'll be able to provide hands-on support from here, but you can join us because there are some tips that we'll be sharing and they'll be really helpful. Especially with the funding strategy, I wish all Tanzanian entrepreneurs would have the opportunity to learn about funding strategies, because it's one problem that it has been coming out so many times with regards to investors. But most startups have failed. Like they have raised funds, but they still failed because they didn't have funding strategy to begin with. So they raised at the wrong timing, and that problem kills a lot of startups which are raising. So I think it would be very good for founders who are there, who have aspirations to learn about funding strategy. Like, I think it will answer a lot of problems that we are experiencing right now, together with bootstrapping, because funding strategy with the bootstrapping, they go hand in hand. So I think that's marks the end of our today's session, 2 seminars for today, and let's have a group photo here. So I hope you also have opportunity to have a group photo there. So we're going to have a group photo, and we'll be sharing the good things, and there are recordings that we'll be able also to share and get access to. Thank you.